এটা দেখেন ভিডিও, আহা এর আর কি সাফ করবে দেবে এত করতে গেলে। এর মাঝে আসার বাকি কিছু লাল মাটি দেখেন কি অবস্থা, সাপ লেগে গেছে। কষ্ট করে এটা আর কিছু বাকি থাকছে মনে হয়। কি মনে হয় সাফ করতে পারবো? আমার যে অবস্থায় এরা কইলা বাগা দিয়া স্ক্রাব হিসেবে বেঁচে পাঠালে ভালো। এই কোম্পানির গেলে স্পোর্টস কার মোহাম্মদ সাইন্স বেরিয়ে সাহসটা সাফ করতেছে যে পয়সা দিয়ে কি করে ঘরের ভিতরে এত কাদামাটি কিভাবে যায়? ও ফুল দেখেন একদম ফ্রেশ হয়ে গেছে, সতেজ হয়ে গেছে, পানি পায়ে যাতে হয়ে গেছে, প্লাস্টিকের দুধ যাতে হয়ে গেছে। উদয় হয়ে গেল তো তৈরি যাবে এমন তো সৌন্দর্য কীভাবে লাগছে ময়লা। গায়ে মরম লাগাইতেছিল কি জিনিস লাগে ফাটা ফোটা যাচ্ছিল দেখো প্যারেন লাগে লাগাতে তখন ওকে তুই নিজেদের মতো কাজ করতে দারুণ জিনিস তো সব ফাটা ফোটা চলে গেছে বৈদ্য থেকে জোয়ান হয়ে গেছে দারুণ নতুন হয়ে গেছে দেখতে বাহ
জানো একটু লাগা দেখুন। সাফ মোটামুটি কমপ্লিট। কাটিং করা